Hello students, welcome to today's class. We had started with second part of helminthology, that is nematodes. Prior to that, we had started with second part of parasitology, that is helminthology. We had started with the general properties of helminths, classification of helminths. Then we started with cestodes, that is we studied Taenia solium and Taenia saginata. And then we started with nematodes. In the last class, we studied Trichura. In today's class, we shall study Enterobius vermicularis. This is one of the nematode. The remaining nematodes for your syllabus are Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoids, and filarial worms. All these nematodes we will be covering in the subsequent classes. Okay, so let us begin now. This Enterobius vermicularis is also known as pinworm. Okay, why it is known as pinworm, we will see. Enterobius vermicularis is considered to be the world's most common parasite. Okay, and it specially affects children. ಓಕೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಎಂಟ್ರೋಬಿಯಸ್ ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. ಓಕೆ, these adult worms, they are found in cecum, appendix, adjacent portion of ascending colon. Cecum, appendix ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This ileum, this is appendix, this is cecum, and this is ascending colon. Okay, so this Enterobius vermicularis is mainly found, or it mainly stays, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, it mainly stays in cecum, appendix, and the adjoining part. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and the adult worms are short, ಕುಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. They are white fusiform worms with pointed ends. Pointed ends ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು pinworm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They look like white bits of thread, ದಾರದ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ, ಪಿನ್ ವರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ. ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೇಲ್ ವರ್ಮ್. ಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ಗಿಂತ ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪಿನ್ ವರ್ಮ್. ಪಿನ್ ಥರ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. Viviparous ಅಂದರೆ those animals which directly give birth to young ones like humans. Ovoviviparous ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಥರ ಬರ್ತ್ ಕೊಡುವಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು. ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ longer and thicker than the male. Therefore, the male worm is comparatively short and thin than the female. Okay, posterior end is tightly curved. ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಮೇಲ್ ವರ್ಮದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಮೇಲ್ ವರ್ಮದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. It is non-bile stained. It floats in saturated salt solution. It is plano-convex in shape. Plano-convex, one side plane, one side convex. ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ. Containing a tadpole shaped coiled embryo.
ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. The female worm is longer and thicker than the male worm. The posterior end of female worm is pointed like a pin, therefore we call it pinworm. Okay, the male worm is comparatively short and thin. Its posterior end is tightly curved and it contains a prominent copulatory spicule at the posterior end. Okay, so this is how the female worm and the male worm they look like. Okay, I hope you have understood the morphology of the worm. Next, so these are the plano-convex, non-bile stained, colorless eggs of Enterobius vermicularis, which contain a tadpole shaped, you can see a tadpole shaped growing larva or embryo inside it. Okay, this is a plano-convex. See, I hope you can appreciate the shape of the egg. Okay, it is non-bile stained, it is colorless, therefore you can identify it easily. Okay, so this is the egg of Enterobius vermicularis. Next, life cycle nodana. Life cycle hege idu complete ಮಾಡುತ್ತೆ. Natural host of this animal or this worm Enterobius is man. Infective form is embryonated eggs. Okay, in plano-convex, colorless, non-bile stained egg ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುವಂಥ egg, this form is the infective form for man. Okay, and mode of infection is by ingestion of this embryonated egg. ಓಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಎಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರಪ್ಪ? ಬೈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೈ ತೊಳೆದೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಲಿ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ತೊಳೆದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಟೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಆಟೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎಂಟೆರೋಬಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಏನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದಿ ಪೆರಿಯನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ದೇ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆರಿಯನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಗ್ಸ್ ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ತೊಳೆದೆ ಹಾಗೆ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ that child will get infection. That is auto infection. Okay, so let us see the life cycle in detail. Yes, eggs on perianal folds. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ perianal folds. ಅದೇನು ವರ್ಮ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪೆರಿಯನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಏನು ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಗ್ಸನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಆರ್ ಆಟೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅದರಿಂದನೂ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಎಗ್ಸ್, ದ ಲಾರ್ವಾ ಆರ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ವೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಸೀಕಮ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ದೇ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಾನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್,
ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ at night they come out of the anal canal, anal opening ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they lay eggs in the perianal and perineal area, thereby leading to inflammation or irritation of that area. Okay, that promotes the person or child to scratch that area or itching ತುಂಬ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಗ್ಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೈ ತೊಳೆದೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತನಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಹುದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟೆರೋಬಿಯಸ್ ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. Adult worms at night they come out through the anus and lay eggs in the perianal area. It causes perianal pruritus. Perianal pruritus ಆದಾಗ in response to that the child scratches his perianal or perineal area. Therefore you can get to see eggs in the perianal area and child biting nails, child having food, child just keeping nail in his finger in his mouth or serving food to others. In any case there can be spread of infection or auto infection to that particular child or those who have come in close contact with that particular child. Okay, so this is the pathogenesis of Enterobius vermicularis infection. Okay, clinical features ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Intense irritation and pruritus of the anal and perianal area, scratching. Okay, intense irritation and pruritus of perianal area which leads to scratching and excoriation of skin. Okay, skin infection ಆಗಬಹುದು. Then sleep disturbance, because ಇದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ there can be sleep disturbances. ಅದರ ಇದರಿಂದ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ಯೂರೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಗು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ಪಿಂಜೈಟಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಏನಲ್ ವರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಏನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಗ್ಸ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ and scratching of that itself causes intense irritation and itching of that particular area. ಅದನ್ನ ಆ ಮಗು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿತು, ಇಚ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ that will also spread to the female genital tract. ಅದರಿಂದ there can be chronic salpingitis, cervicitis leading to peritonitis, even ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈವನ್ recurrent UTI ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this worm primarily stays in appendix, cecum. Therefore appendicitis is also one of the common presentation of the patient. Okay, so these are the clinical features of enterobiasis, that is Enterobius vermicularis infection. Okay, lab diagnosis ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಗ್ಗನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಮನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಎಗ್ಗನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ ಮಗುವಿನ ನೇಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೇಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೇಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ NIH swab method. NIH swab ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಟೇಪ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಕಾಚ್ ಟೇಪ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್. ಓಕೆ, ಎಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್ನ ನೀವು ಪೆರಿಯನಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್ಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟೆರೋಬಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಓಕೆ,
So that property of Enterobius you should never forget, laying eggs in the perianal and perineal area. Okay. Then detection of adult worm. Adult worm ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ NIH ಸ್ವಾಬ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಏನು ನಾವು ಈಗ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಾಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ presence of some rubber band and cellophane ಲೇಯರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೆರೋಬಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಈ ಸ್ವಾಬ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಪೆರಿಯನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಡಿಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಲೋಫೇನ್. ಯು ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸೇಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಟೈಪ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್ನ ಪೆರಿಯನಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಗ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. adult worms are diagnosed in stool sample. Okay. Next, yes, this is the egg of Enterobius vermicularis. Okay. This is plano-convex egg which contains a tadpole shaped developing embryo inside. That is a fluorescent microscopy showing the egg containing a embryo. Okay. Next, yes, coming to treatment finally. Treatment ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವು. ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್, ಮೆಬೆಂಡಜೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್, ಅದೆಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್. ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ? 400 mg once, that is single dose. 400 mg single dose. Then you have another drug of the same class, that is mebendazole. ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ಮಕೋಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆಬೆಂಡಜೋಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 500 mg ಕೊಡ್ತೀವಿ. 500 mg single dose. Okay. Then the other drug is ivermectin. And another drug that you can commonly use is pyrantel palmoate. Okay. So these are the drugs that we use in the treatment of Enterobius vermicularis infection. Okay. Along with this, there are certain prophylactic measures. Prophylaxis ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಮೆಟೋಡ್ ಆಗಲಿ ಸಿಸ್ಟೋಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು? ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಫೀಸಸ್, ಬಗಿಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು. And then prevent contamination of food and water sources with feces. Okay. And then treatment of infected persons, prompt treatment of infected persons, carriers. Okay. And maintaining personal hygiene overall is important to prevent the spread of this infection. Okay. And this
comes out to be true in all nematode infections, in all helminthic infections as well. Okay, I hope you have been able to understand this particular topic, and in the next class we shall see other nematodes, that is ancylostoma, then we will study ascaris, and then lastly we will study filarial worms. Okay, thank you all.